This is Lesson 2 of Pimsleur's Japanese 1. Listen to this conversation. すみません。日本語がわかりますか？はい、少し。アメリカの方ですか？はい、アメリカ人です。英語がわかりますか？いいえ、わかりません。Listen again. すみません。日本語がわかりますか？はい、少し。アメリカの方ですか？はい、アメリカ人です。英語がわかりますか？いいえ、わかりません。Say the word English in Japanese. 英語、英語、Say Japanese, meaning the Japanese language. 日本語、日本語。Say, I understand. わかります。Now say, I understand Japanese. 日本語がわかります。Say a little. 少し。Now say that you understand Japanese a little. 日本語が少しわかります。日本語が少しわかります。Ask someone if she understands. わかりますか？か。わかりますか？ Ask someone if she understands Japanese. 日本語がわかりますか？ Ask, do you understand English? 英語がわかりますか？ Say no. いいえ、I don't understand. わかりません。I don't understand English. 英語がわかりません。And now say, I don't understand Japanese. 日本語がわかりません。What's the word for a little? 少し、And how would you say, I understand a little? 少しわかります。日本語が少しわかります。Do you remember how to ask, Are you American? アメリカの方ですか？アメリカの方ですか？ How would you answer? Yes, I'm American. はい、アメリカ人です。アメリカ人です。Now say, I don't understand Japanese. 日本語がわかりません。How does she ask if you're American? アメリカの方ですか？アメリカの方、Answer that, yes, you're American. はい、アメリカ人です。アメリカ人。Ask her if she understands English. 英語がわかりますか？
She answers that she understands a little. 少しわかります。Now say, As for me, I'm American. 私はアメリカ人です。私は Here's how to say, Good morning. Just listen. おはようございます。おはようございます。Let's practice the first part. Listen and repeat. おはよう。よう。はよう。おはよう。おはよう。おはよ Itself means good morning, but it's used alone only to address someone you know very well, such as a family member or a good friend. Speaking to someone you know well, say good morning. おはよう。おはよう。 Now let's add a word for politeness. Listen and repeat. ございます。ます。ざいます。ございます。ございます。 Now put the two words together to say good morning politely. おはようございます。おはようございます。We'll continue to use this form. Now imagine that you're walking in a park near your hotel. A passerby greets you. Listen. おはようございます。 How would you greet her in return? おはようございます。 She'll ask you a question. Answer it with a little. 日本語がわかりますか？少し。日本語が少しわかります。Ask her if she understands English. 英語がわかりますか？ How does she answer that no, she does not understand? いいえ、わかりません。 Now you want to say, it's nice weather, isn't it? First the word nice or good. Listen and repeat. いい。いい。 Notice how the sound is prolonged. Say again, good or nice. いい。 Now here's weather. Listen and repeat. お天気。き。天。天気。お。お天気。お天気。 How do you say weather? お天気。天気。 The お。 sound in お天気。 is a polite attachment. You can say just, 天気。 but we'll continue to use. お天気。 Now how did you say good? いい。 Try to say good weather. いいお天気。 Do you remember how to say are or am? です。です。 Try to say it's good weather. Literally, good weather is. いいお天気です。です。いいお天気です。 Say good morning.
おはようございます。How does she answer in return? おはようございます。She adds, It's good weather, isn't it? Just listen. いいお天気ですね。いいお天気ですね。The ね、 at the end is equivalent to the English, don't you? Isn't it? Aren't you? Don't you think? And so on. It also functions as a spoken exclamation point. Now listen and repeat. ね。ね。How would she say, It's good weather, isn't it? いいお天気ですね。いいお天気ですね。You want to respond, Yes, that's right. The Japanese say literally, It's so, isn't it? The Japanese word for so is almost identical to the English. Try to say so in Japanese. そう。そう。Try to say, It's so, isn't it? Literally, so is, isn't it? そうですね。そうですね。Greet an acquaintance by saying, Good morning. おはようございます。Say, It's good weather, isn't it? いいお天気ですね。いいお天気ですね。How does she agree with you? そうですね。そうですね。Here's how to say, See you, when you're leaving. Listen and repeat. じゃあ、また。また。じゃあ。じゃあ、また。じゃあ、また。How do you say, See you, or goodbye? じゃあ、また。Greet someone by saying, Good morning. おはようございます。Say, It's nice weather, isn't it? いいお天気ですね。How does she agree with you? そうですね。Say, See you. じゃあ、また。How do you say, I don't understand Japanese? 日本語がわかりません。Ask, Do you understand English? 英語がわかりますか？ She says, No, I don't understand. いいえ、わかりません。Do you remember how to say, Excuse me? すみません。すみません。Ask her if she's American. アメリカの方ですか？アメリカの方ですか？ She answers, No. いいえ。Say, See you. じゃあ、また。Say, Excuse me. すみません。Ask him if he understands Japanese. 日本語がわかりますか？
日本語がわかりますか？ How does he answer that he understands a little? 少しわかります。Do you remember how to say, isn't it, or don't you? ね、Try to say, ah, you understand Japanese, don't you? あ、日本語がわかりますね。わかりますね。あ、日本語がわかりますね。Answer, yes, I understand Japanese. はい、日本語がわかります。A little. 少し、I understand Japanese a little. 日本語が少しわかります。How do you greet someone in the morning? おはようございます。Comment on the beautiful weather. いいお天気ですね。Agree. そうですね。そうですね。Say, see you. じゃあまた。じゃあまた。Now here's how to say, thanks. Listen and repeat. ありがとう。とう。がとう。りがとう。ありがとう。ありがとう。How do you say, thanks? ありがとう。ありがとう。How do you say, good morning, politely? おはようございます。ございます。How do you think you would say, thank you, politely? ありがとうございます。ありがとうございます。How would you comment on the beautiful weather? いいお天気ですね。いいお天気ですね。How does someone agree with you? そうですね。そうですね。Say that you don't understand. わかりません。How would she ask you if you understand Japanese? 日本語がわかりますか？ Answer, yes, I understand Japanese. はい、日本語がわかります。How do you say, as for me, I'm American? 私はアメリカ人です。私は、Now try to say, as for me, I understand Japanese. 私は日本語がわかります。Now just listen, paying attention to the は、 and が、 sounds. 私は日本語がわかります。 The は、 and が、 always attached to the previous word, and it's often difficult to isolate their sounds. Nevertheless,
They are an important part of the Japanese language, and with practice, you'll learn to hear them. Now say again, As for me, I understand Japanese. 私は日本語がわかります。You'd better add a little. 少し。Say, As for me, I understand Japanese a little. 私は日本語が少しわかります。私は日本語が少しわかります。She says, You're very good, meaning you're skilled. Here's, You are skilled. Just listen. 上手です。上手です。 First, the word for very good or skilled. Listen and repeat. 上手。ず。ず。上手。上手。 Try to say, You are very good, or You are skilled. Say literally, skilled are. 上手です。上手です。 Notice how the N sounds tend to disappear and the words run together. Try to guess how you would say, You are skilled, aren't you? 上手ですね。上手ですね。 In Japanese culture, when someone compliments you, it's customary to downplay your ability, saying something like, No, I'm not very good. Listen and repeat. いいえ、上手じゃありません。ありません。せん。ません。じゃありません。上手。上手じゃありません。上手じゃありません。Notice how the words run together. Say again, I'm not skilled. 上手じゃありません。じゃありません。上手じゃありません。Say, You're skilled, aren't you? 上手ですね。 Now say, I'm not skilled. 上手じゃありません。Say together, You're skilled. I'm not skilled. 上手です。上手じゃありません。 You bought something at a store. How does the sales clerk thank you? ありがとうございます。ありがとうございます。Say, As for me, I understand Japanese a little. 私は日本語が少しわかります。私は日本語が少しわかります。How would she say, You're skilled in Japanese, aren't you? She'll say, Japanese, you're skilled, aren't you? 日本語が上手ですね。日本語が上手ですね。 She says again, You're skilled in Japanese, aren't you? 日本語が上手ですね。
Say thank you. ありがとうございます。Tell her, you're skilled in English, aren't you? 英語が上手ですね。英語が上手ですね。How does she say that she's not skilled? 上手じゃありません。How would you say, see you? じゃあまた。じゃあまた。Suppose you're talking to the receptionist at your hotel. Say, excuse me, do you understand English? すみません。英語がわかりますか？はい。日本語がわかりますか？ Answer, yes, a little. はい、少し。How does she say, you are skilled? 上手です。上手ですね。Say, I'm not skilled. 上手じゃありません。Now say, you are skilled in English, aren't you? 英語が上手ですね。How does she thank you? ありがとうございます。She compliments you on your Japanese. Say, as for me, I'm not skilled. 私は上手じゃありません。She hands you your room key. How do you thank her? ありがとうございます。Now let's try a conversation in Japanese. Answer the woman when she speaks to you. おはようございます。おはようございます。いいお天気ですね。そうですね。アメリカの方ですか？はい、アメリカ人です。はい、私はアメリカ人です。日本語がわかりますか？少し。日本語が少しわかります。Knowing that you're studying Japanese, she invites you to visit the Japanese language club she belongs to. How do you thank her? ありがとうございます。じゃあまた。じゃあまた。You've just had your first conversation in Japanese. This is the end of Lesson 2 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work best when the lessons are done consecutively and on a daily basis. Please continue with the next lesson tomorrow. This is Lesson 3.